Shri Yata Bharakamala, Shri Guru Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam, Advaitam Sarvaitam Sadhuritam Parichana Rahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Agana Lalita Shri Vishaka Vitamscha, Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate, Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari, Vishwabhani Stuti Devi Pranamami Hari Priye, Panchakalpatari Vascha Vipasindu Vaivacha, Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're at Tech 44, correct? Yes. Vibhajya Navadatmanam Manavim Shrutato Shukam Ramam Nirmayayan Reme Varsapugan Uhurtavat. Translation: after coming back to his hermitage, he divided himself into 9 personalities, just to give pleasure to Devahuti, the daughter of Manu, who was eager for sex life. In that way, he enjoyed with her for many, many years, which passed just like a moment. To Śrimad Bhagavatam, kanto 3, rozdział 23, tekst 44. Gdy powrócił do swej pustelni, rozdzielił się na 9 osób, aby sprawić przyjemność Devahuti, córce Manu, która pragnęła życia seksualnego. I w ten sposób radował się z nią przez wiele, wiele lat, które minęły niczym chwila. There's a saying we have in English, when you're having fun, the time goes fast. Mamy takie powiedzenie po angielsku, że gdy ktoś się cieszy, wtedy czas szybko mija. Report. Here the daughter of Swayambhuva Manu, Devahuti, is described as Shruta Toksuka. After traveling with her husband all over the universe, in Mount Meru and the beautiful gardens of the heavenly kingdom, she naturally became sexually stimulated, and in order to satisfy her sexual desire, Kadamba Muni expanded himself into 9 forms instead of 1. He became 9, and 9 persons had sexual intercourse with Devahuti for many, many years. It is understood that the sexual appetite of a woman is 9 times greater than that of a man. That is clearly indicated here. Otherwise, Kadamba Muni would have no reason to expand himself into 9. Here is another example of yogic power. As the Supreme Personality of Godhead can expand himself in millions of forms, a yogi can also expand up to 9 forms, but not more than that. Another example is that of Subari Muni. He also expanded himself into 8 forms. But however powerful a yogi may be, he cannot expand himself into more than 8 or 9 forms. The Supreme Personality of Godhead, however, can expand himself into millions of forms, Ananta Rupa, innumerable countless forms, as stated in the Brahma Samhita. No one can compare to the Supreme Personality of Godhead by any conceivable energetic manifestation of power. Znaczenie. W tym wersecie córka Swayambhuva Manu, Devahuti, została opisana jako Sura Totsuka. Gdy podróżowała ze swym mężem po całym wszechświecie na górę Meru i do pięknych ogrodów w Królestwach Niebiańskich, została w naturalny sposób pobudzona seksualnie i Kadamba Muni rozwinął się w 9 postaci, aby zaspokoić jej seksualne pragnienie. Zamiast jednego stał się 9. Te 9 osób przez wiele, wiele lat miało związki seksualne z Devahuti. Należy więc rozumieć, że żądza seksualna jest u kobiety 9 razy większa niż u mężczyzny. Wyraźnie wskazuje tu powyższy przykład. W przeciwnym bowiem razie Kadamba Muni nie miałby żadnego powodu, aby podzielić się na 9. Jest to następny przykład mocy jogicznych. Tak jak najwyższa osoba Boga może rozwinąć się w miliony form, tak również może podzielić się jogin, lecz nie na więcej form niż 9. Innym przykładem jest Subhari Muni, który rozwinął się w 8 form.
Jogin, jakkolwiek wielki nie jest, nie może podzielić się na więcej niż 8 lub 9 form. Jednak najwyższa osoba Boga może rozprzestrzenić się w miliony form, Ananda Rupa, niezliczone formy, jako znamia Brahma Semita. Nikt żadną możliwą do pomyślenia energetyczną manifestacją mocy nie może równać się z najwyższą osobą Boga. I'm afraid to ask for questions because I'm a sannyasi. I'm not supposed to know much about these things. Ja boję się, że będą jakieś pytania, bo ja jestem sannyasinem i nie powinienem dużo wiedzieć o tych rzeczach. Text 45. Tasmin vamana yutkishtam syajyam rati karim shvita nachad budayata tam kalam pratyapichyena sangata. Translation. In that aerial mansion, Devahuti, in the company of her handsome husband, situated on an excellent bed that increased sexual desires, could not realize how much time was passing. Tekst 45. Devahuti, spędzając czas w tym powietrznym pałacu, w towarzystwie swego przystojnego męża, leżąc na znakomitym łożu, które zwiększało seksualne pragnienie, nie zdawała sobie sprawy z tego, jak szybko mija czas. Report. Sex indulgence is so enjoyable for materialistic people that when they engage in such activities, they forget how time is passing. Saint Kadamba and Devahuti, in their sexual indulgence, also forgot how time was passing by. Znaczenie. Życie seksualne sprawia materialistom taką przyjemność, że gdy są zaangażowani w te czynności, zapominają o upływie czasu. Święty Kardama Muni i Devahuti również zapomnieli o czasie, gdy zaabsorbowali się życiem seksualnym. Text 46. Evam yoganubhavena dampatyo ramaman yayo satam vyatiyu sarada kama lashayo manak. Translation. While the couple who eagerly long for sexual pleasure were thus enjoying themselves by virtue of mystic power, 100 autumns passed like a brief span of time. Tekst 46. To jesieni minęło niczym ulotna chwila, gdy ta para, która ogromnie tęskniła do przyjemności seksualnej, w ten sposób cieszyła się sobą dzięki mistycznym mocom. Text 47. Tajyamadata retastam bayayan atmanatman vid noda vidyaha rupam swam sarva sankalpa vid vibhu. Translation. The powerful Kadamba Muni was the knower of everyone's heart, and he could grant whatever one desired. Knowing the spiritual soul, he regarded her as half of his body. Dividing himself into 9, he impregnated Devahuti with 9 discharges of semen. Tekst 47. Potężny Kardama był znawcą wszystkich serc i mógł spełnić wszystko, czego tylko ktoś zapragnął. Wiedział, czym jest dusza i uznał żonę za połowę swego ciała. Podzielił się na 9 form i uczynił Devahuti brzemienną 9 razy, wydzielając nasienie. Purport. Since Kardama Muni could understand that Devahuti wanted many children at the first chance, he begot 9 children at one time. He is described here as Vibhu, the most powerful master. By his yogic power, he could at once produce 9 daughters in the womb of Devahuti. Znaczenie. Kardama Muni mógł zrozumieć, że Devahuti pragnie wiele dzieci, więc przy pierwszej sposobności w jednym czasie spłodził 9 dzieci. Ten werset opisuje go jako Vibhu, najbardziej potężnego mistrza. Dzięki swej sile jogi mistycznej mógł jednocześnie spłodzić w łonie Devahuti 9 córek. Text 48. Atasa susuve sadyo Devahuti striya praja sarvastu charu sarvangyo lohito pala gandaya. Translation. Immediately afterwards, on the same day, Devahuti gave birth to 9 female children, all charming in every limb and fragrant with the scent of the red lotus flower.
Tekst 48. I natychmiast tego samego dnia Devahuti wydała na świat 9 dziewczynek, których wszystkie części ciała były zachwycające i które pachniały niczym czerwony kwiat lotosu. Report. Devahuti was too sexually excited and therefore she discharged more ova, and 9 daughters were born. It is said in the Smriti Shastra, as well as in the Ayurveda, that when the discharge of the male is greater, male children are begotten, and when the discharge of the female is greater, female children are begotten. It appears from the circumstance that Devahuti was more sexually excited, and therefore she had 9 daughters at once. All the daughters, however, were very beautiful, and their bodies were nicely formed. Each resembled the lotus flower and was fragrant like a lotus. Znaczenie. Devahuti była zbyt mocno pobudzona seksualnie, a więc wydzieliła więcej jajeczek i dlatego urodziło się 9 córek. Smriti Shastra, jak również Ayurveda mówią, że jeśli pojawia się więcej wydzieliny mężczyzny, wówczas poczęty zostaje potomek męski. Lecz kiedy pojawia się więcej wydzieliny kobiety, wówczas poczynany jest potomek żeński. Z powyższego wydarzenia wynika, że bardziej pobudzona seksualnie była Devahuti i dlatego urodziło się jednocześnie 9 córek. Lecz wszystkie córki były niezwykle piękne. Ich ciała były odpowiednio ukształtowane i każda przypominała kwiat lotosu i pachniała niczym lotos. Text 49. Patim sa paryajas yishyantam tadalalokshyo satibahi smayamana viklavena vidayena viduyata. Translation. When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. Tekst 49. Gdy Devahuti ujrzała, że jej mąż zamierza opuścić dom, na pozór uśmiechnęła się, lecz serce jej było poruszone i strapione. Report. The Dharma Muni finished his household affairs quickly by his mystic power. The building of the castle in the air, traveling all over the universe with his wife, in the company of beautiful girls, and begetting the children were finished. And now, according to his promise to leave home for his real concern of spiritual realization, after impregnating his wife, he was about to go away. Seeing her husband about to leave, Devahuti was very disturbed. But to satisfy her husband, she was smiling. The example of Kardama Muni should be understood very clearly. A person whose main concern is Krishna consciousness, even if he is entrapped in household life, should always be ready to leave household enticement as soon as possible. Znaczenie. Dzięki swej mocy mistycznej Kardama Muni szybko zakończył sprawy rodzinne. Wybudował zamek w powietrzu, podróżował po całym wszechświecie ze swoją żoną w towarzystwie pięknych dziewcząt. Spłodził dzieci, a teraz zamierzał odejść zgodnie z obietnicą, że gdy uczyni swą żonę brzemienną, wówczas opuści dom, aby poświęcić się duchowej realizacji, rzeczy, która naprawdę go interesowała. Gdy Devahuti ujrzała, że jej mąż ma zamiar odejść, była bardzo wstrząśnięta, lecz uśmiechała się, aby sprawić mu przyjemność. Powinniśmy dobrze zrozumieć przykład, jaki daje Kardama Muni. Osoba, której głównym zainteresowaniem jest świadomość Kryszny, nawet jeśli jest uwikłana w życie rodzinne, zawsze powinna być gotowa porzucić powaby życia rodzinnego i to tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Text 50. Ikantyada do mukhi bhumin paranaka manistriya uvacha lalitam vacham narudasru kalam sanaya. Translation. She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gem-like nails. Her head bent down. She spoke a slow yet charming accent, suppressing her tears. Tekst 50. Stała i rysowała ziemię swą stopą, która promieniała blaskiem jej paznokci, które podobne były klejnotom. Spuściła głowę i tłumiąc łzy, wolno przemówiła czarownymi słowami. Report. Devahuti was so beautiful that her toenails appeared just like pearls. And as she scratched the ground, it appears as if pearls had been thrown on the ground. When a woman scratches the ground with her foot, it is a sign that her mind is very disturbed. These signs were sometimes exhibited by the gopis before Krishna.
And the gopis came in the dead of night, and Krishna asked them to return to their homes. The gopis also scratched the ground like this because their minds were very disturbed. Znaczenie. Devahuti była tak piękna, że paznokcie u jej stóp wyglądały jak perły i gdy drapała nimi ziemię, wydawało się, że w ziemię rzucono perły. Kiedy kobieta rysuje ziemię swą stopą, oznacza to, że jej umysł jest bardzo poruszony. Czasem gopi ukazywały takie symptomy przed Kryszną. Gdy kiedyś gopi przyszły do Kryszny w głuchą noc, a on poprosił je, żeby powróciły do swych domów, zaczęły wówczas rysować ziemię swymi stopami, gdyż umysły ich były bardzo poruszone. Text number 51. Devahuti uvacha svarvam tad bhagavan mayam upavaha patishrutam atapipe prananaya abhayam datum arhasi. Devahuti said, My Lord, you have fulfilled all the promises you gave me, yet because I am your surrendered soul, you should give me fearlessness too. Tekst 51. Śri Devahuti rzekła: Mój Panie, spełniłeś wszystkie swoje obietnice, lecz powinieneś jeszcze uwolnić mnie od strachu. Jestem bowiem duszą Tobie podporządkowaną. Report. Devahuti requested her husband to grant her something without fear. As a wife, she was a fully surrendered soul to her husband, and it is the responsibility of the husband to give his wife fearlessness. How one awards fearlessness to a subordinate is mentioned in the 5th canto of Śrimad Bhagavatam. One who cannot get free from the clutches of death is dependent, and he should not become a spiritual master, nor a husband, nor a kinsman, nor a father, nor a mother, etc. It is the duty of the superior to give fearlessness to the subordinate. To take charge of someone, therefore, either father, mother, spiritual master, relative, or husband, one must accept the responsibility to give his ward freedom from the fearful situation of material existence. Material existence is always fearful and full of anxiety. Devahuti is saying, You have given me all sorts of material comforts by your yogic power, and since you are now prepared to go away, you must give me your last award so that I can get free from the material conditioned life. Znaczenie. Devahuti poprosiła swego męża, by obdarzył ją czymś, co jest wolne od strachu. Jako żona była duszą w pełni podporządkowaną swemu mężowi. Obowiązkiem męża jest uwolnienie żony od strachu. 5. kanto Śrimad Bhagavatam mówi o tym, jak możemy uwolnić się od obaw osoby, które są od nas zależne. Kto nie potrafi wydostać się ze szponów śmierci, jest osobą zależną i nie powinien być ani mistrzem duchowym, ani mężem, krewnym, ojcem czy matką itd. Obowiązkiem zwierzchnika jest uwolnienie osób podwładnych od strachu. Dlatego zanim zaopiekujemy się kimś, czy to jako ojciec, matka, mistrz duchowy, krewny czy mąż, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, którą jest uwolnienie osoby będącej pod naszą opieką z pełnej obaw materialnej egzystencji. Egzystencja materialna zawsze jest przerażająca i pełna niepokoju. Devahuti mówi: Dzięki swej jogicznej mocy zapewniłeś mi wszelkie materialne wygody, a skoro gotowy jesteś teraz do odejścia, musisz dać mi ostatnie błogosławieństwo, by mogło uwolnić się od tego materialnego, uwarunkowanego życia. So Devahuti was intelligent. Devahuti była inteligentna. She wanted the best thing, which was fearlessness. Chciała najlepszej rzeczy, jaką jest bycia wolnym od strachu. Therefore, we pray, Bhajuhure Mana, Shri Nanda Nandana, Abhaya. Abhaya means fearless. Abhaya Charanadavindam. We can become fearless if we take shelter at the lotus feet of the son of Nanda. Dlatego modlimy się Abhaya Charanadavinda. Abhaya znaczy bycie wolnym od strachu i przyjęcie schronienia w synie Nandy. So why not become fearless? That's the greatest gift you can get. Więc dlaczego nie stać się wolnym od strachu? To jest najlepszy podarunek, jaki możemy uzyskać. We saw Srila Prabhupada was completely fearless. Widzieliśmy, że Śrila Prabhupada był całkowicie wolny od strachu. Oh, he's ready to give it to us also. Jest gotowy, by także nam to dać. But unfortunately, we're attached to the material things.
Ale na nieszczęście jesteśmy przywiązani do rzeczy materialnych. Therefore, from the beginning, we have to give up our desire for sense gratification. Dlatego od samego początku należy porzucić pragnienie do zadowolenia zmysłów. These things are all temporary, and like fallible soldiers, they won't protect us. Te rzeczy są tymczasowe i tak jak słabi żołnierze, oni nie będą w stanie nas ochronić. We are thinking, oh, we have a strong house, we have a good family, we have relatives and family members, they'll take care of it. No. My myślimy, że mamy dobry dom, pieniądze, wspaniałą rodzinę, oni będą w stanie nas ochronić, ale nie. No one can protect us. When death is coming, there's no one who can protect you. Gdy przyjdzie śmierć, nikt nie będzie w stanie ciebie ochronić z tych osób. So we should pray for this. Please make me fearless. Powinniśmy modlić się o to, proszę, uczyń mnie nieustraszonym. It's funny because when I was in the Navy, before I became a devotee, I to jest zabawne, ponieważ wcześniej, jak byłem w marynarce wojennej, zanim stałem się wielbicielem, the name of the ship I was on was the USS Fearless. i nazwa statku, którym płynąłem, była USS Fearless, to znaczy USS bez strachu. So Krishna fulfilled my desire. I wanted to be fearless. I Krishna spełnił moje pragnienie, ponieważ ja chciałem być bez strachu. Okay, any questions so far? Czy są jakieś pytania? Maharaj, Please. can we translate Polish text in Polish? Because now we know only English. Before your commentary. There's nothing in Polish here? No, it was not read in Polish. You before. Well, I thought we were getting, and you mean all these purports we're reading? No, not in Polish? No, this last one only. Oh, okay. Please read it, Kamalesh. I read the purport to 51, now we should start the verse 52. We didn't start it yet. Ale, I read the purport to 51 already. I didn't do it yet, We should start 52 text now. but he's saying 51 purport wasn't read in Polish. But I was reading it already. Hmm? I was reading purport to 51. I can read it again. No, if you that's want. okay. So Balaram, he said he read the 51 purport in Polish. yes. We So can. what do you want? So now we're on 52. Devahuti speaking. Brahman, duhitvibis tubhyam vimgraha pataya samaha kaschit syan me isokaya vai par vijate vanam. Translation: My dear Brahmin, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give me solace when you depart? After your departure as a sannyasi. Tekst 52. Mój drogi Brahminie, twe córki znajdą stosownych mężów i odejdą do swych odpowiednich domów. Lecz w kim ja znajdę pociechę, gdy ty odejdziesz jako sannyasi? Report. It is said that the father himself becomes the son in another form. The father and son are therefore considered to be non-different. A widow who has her son is actually not a widow because she has the representative of her husband. Similarly, Devahuti is indirectly asking Kadamba Muni to leave a representative so that in his absence she might be relieved of her anxiety by a suitable son. A householder is not expected to remain at the home for all his days. After getting his son and daughters married, a householder can retire from household life, leaving his wife in charge of the grown-up sons. Leaving his wife in the charge. That is the social convention of the Vedic system. Devahuti is indirectly asking
that in his absence from home, there be at least one male child to give her relief from her anxiety. This relief means spiritual instruction. Relief does not mean material comforts. Material comforts will end with the end of the body, but spiritual instructions will not end. It will go on with the spirit soul. Instruction in spiritual advancement is necessary, but without having a worthy son, how can Devahuti advance in spiritual knowledge? It is the duty of the husband to liquidate his debt to his wife. And the wife gives her sincere service to the husband, and he becomes indebted to her, because one cannot accept service from the subordinate without giving him something in exchange. The spiritual master cannot accept service from a disciple without awarding him spiritual instruction. That is the reciprocation of love and duty. Thus, Devahuti reminds her husband, Kadamba Muni, that she has rendered him faithful service, even considering the situation on the basis of liquidating his debt towards his wife. He must give a male child before he leaves. Indirectly, Devahuti requests her husband to remain at home a few days more, or at least until a male child is born. Znaczenie. Przyjmuje się, że syn jest inną formą ojca. Dlatego ojciec i syn nie są uważani za różne osoby. Wdowa, która ma syna, nie jest w rzeczywistości wdową, ponieważ przebywa z nią reprezentant jej męża. Devahuti w ten poprzedni sposób prosiła Kardamę Muniego, by zostawił godnego syna jako swego reprezentanta, który będzie mógł złagodzić jej niepokój po jego odejściu. Nie oczekuje się, by mąż pozostawał w domu do końca swych dni. Gdy już ożeni synów, a córki wyda za mąż, może wówczas pozostawić żonę pod opieką dorosłych synów i wycofać się z życia rodzinnego. Na tym polegają społeczne konwencje systemu wedyjskiego. Devahuti w pośredni sposób poprosiła swego męża, by zanim odejdzie, pozostawił przynajmniej jednego męskiego potomka, który uwolni ją od niepokoju. Takie uwolnienie oznacza duchową instrukcję. Materialne wygody nie przyniosą nam ulgi, ponieważ kończą się wraz z końcem tego ciała, lecz instrukcja duchowa jest wieczna, jako że podąża za duszą. Instrukcje dotyczące duchowego postępu są konieczne, lecz jak Devahuti mogłaby uczynić postęp w duchowej wiedzy, nie mając stosownego syna. Mąż ma obowiązek spłacić dług swej żonie. Żona ofiarowuje mężowi szczerą służbę, a mąż przez to staje się jej dłużnikiem, gdyż nie możemy przyjmować służby od osób, które są od nas zależne, jeśli nie ofiarujemy im czegoś w zamian. Mistrz duchowy nie może przyjmować służby od swego ucznia, nie obdarzając go duchowymi instrukcjami. Na tym polega wymiana miłości i obowiązku. Devahuti przypomniała w ten sposób swemu mężowi Kardamie Muniemu, że wiernie mu służyła. Tak więc, rozważając tę sytuację nawet od strony zlikwidowania długów, jakie Kardama Muni miał względem swej żony, musiał on pozostawić męskiego potomka, zanim opuści dom. W taki pośredni sposób Devahuti poprosiła swego męża, by pozostał w domu parę dni dłużej, czyli przynajmniej dopóki nie urodzi się syn. Text 53. Eta vatalam kalena vyatikrantena me prabhu indriyarta prasangena parityakta paratmanaha. Translation. Until now, we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. Tekst 53. Do tej pory jedynie straciliśmy tak wiele naszego czasu na zadowolenie zmysłów, nie dbając o pogłębienie wiedzy o Najwyższym Panu. Report. Human life is not meant to be wasted like that of animals in sense gratification activities. Animals are always engaged in sense gratification, eating, sleeping, fearing, and mating. But that is not the engagement of the human being. Although because of the material body, there is need of sense gratification according to a regulated principle. So in effect, Devahuti said to her husband, so far we have these daughters, and we have enjoyed material life in the aerial mansion, traveling all over the universe. These boons have come by your grace. They have also been for sense gratification. Now there must be something for my spiritual advancement. Znaczenie. Życie ludzkie nie jest przeznaczone do tego, by niczym życie zwierząt trwonić się na działanie mające na celu zadowolenie zmysłów.
Zwierzęta zawsze zajęte są zadowoleniem zmysłów, jedzenie, spanie, obroną i łączeniem się w pary. Lecz to nie są zajęcia dla istot ludzkich, mimo że muszą one zadowalać zmysły stosownie do regulujących zasad, jako że mają materialne ciała. W istocie Devahuti powiedziała do swego męża: jak dotąd cieszyliśmy się życiem w tym materialnym statku powietrznym, podróżując po całym wszechświecie. I teraz mamy córki. Te wszystkie dary pojawiły się dzięki Twej łasce i wszystkie były dla zadowalania zmysłów. Lecz teraz potrzebuję czegoś, co przyczyni się do mojego duchowego postępu. So we see Devahuti is a smart girl. Widzimy, że Devahuti jest mądrą dziewczynką. 54. Indriyatesu sajjantya vasangas tavi me kritaha ajanatyaya param bhavam tatapyastvi abhayaya me. Translation. Not knowing your transitory situation, I have loved you while remaining attached to the objects of the senses. Nevertheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear. Tekst 54. Kochałam Cię, pozostając przywiązana do obiektów zmysłowych, ponieważ nie znałam Twojej transcendentalnej pozycji. Lecz niech to przywiązanie, które rozwinąłem do Ciebie, uwolni mnie od wszelkiego strachu. Report. Devahuti is lamenting her position. As a woman, she had to love someone. Somehow or other, she came to love Kadamba Muni, but without knowing of his spiritual advancement. Kadamba Muni could understand Devahuti's heart. Generally, all women desire material enjoyment. They are called less intelligent because they are mostly prone to material enjoyment. Devahuti laments because her husband has given her the best kind of material enjoyment, but she did not know that he was so advanced in spiritual realization. Her plea was that even though she did not know the glories of her great husband, because she had taken shelter of him, she must be delivered from material entanglement. Association with a great personality is most important. In the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya says that Sadhu Sangha, the association of a great saintly person, is very important, because even if one is not advanced in knowledge, simply by association with a great saintly person, one can immediately make considerable advancement in spiritual life. As a woman, as an ordinary wife, Devahuti became attached to Kadamba Muni in order to satisfy her sense enjoyment and other material necessities. But actually, she associated with a great personality. Now she understood this, and she wanted to utilize the advantage of the association of her great husband. Znaczenie. Devahuti opakuje swoją sytuację jako kobieta musiała kogoś kochać. Tak czy inaczej pokochała Kadamba Muniego, lecz nie wiedziała o jego duchowym zaawansowaniu. Kadamba Muni mógł zrozumieć serce Devahuti. Na ogół wszystkie kobiety pragną materialnych przyjemności. Kobiety są określane jako mniej inteligentne, ponieważ przeważnie mają skłonność do czerpania przyjemności materialnych. Devahuti rozpaczała, ponieważ mąż obdarzył ją najlepszym rodzajem materialnych radości. Ona nie wiedziała, iż był on tak zaawansowany w duchowej realizacji. Usprawiedliwiała się w ten sposób, że choć nie znała chwał swego wielkiego męża, przyjęła jego schronienie i dlatego powinna zostać uwolniona z materialnej matni. Przebywanie w towarzystwie wielkiej osoby jest rzeczą najważniejszą. Chaitanya Charitamrita, Pan Chaitanya mówi, że sadhusanga, czyli obcowanie z wielką, świętą osobą, jest rzeczą niezwykłej wagi. Jeśli nawet nie mamy rozległej wiedzy, to jedynie przez przebywanie z wielką, świętą osobą możemy natychmiast osiągnąć znaczny postęp w życiu duchowym. Jako kobieta i zwykła żona, Devahuti przywiązała się do Kadamba Muniego, aby zaspokoić swój zmysł przyjemności i inne materialne potrzeby, lecz w rzeczywistości przebywała w towarzystwie wielkiej osoby. Teraz to zrozumiała i pragnęła wykorzystać towarzystwo swego wielkiego męża. Text 55. Sangoya samsvitir hetur asatsu vihito diya saeva sadhusu vito nisangana vayakalpate. Association for sense gratification is certainly the path of bondage. But the same type of association performed with a saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge.
Tekst 55. Połączenie się z kimś dla zadowolenia zmysłów z pewnością jest ścieżką wiodącą do niewoli, lecz ten sam rodzaj obcowania ze świętą osobą prowadzi do ścieżki wyzwolenia, nawet jeśli jest spełniany bez wiedzy. So the principle is sometimes agyata sukriti means unknowingly we may serve a pure devotee, but still we'll get the benefit because of that service. Znaczenie jest takie, jak przy agyata sukriti, że możemy nawet bez własnej wiedzy służyć czystemu wielbicielowi, ale tak czy inaczej odniesiemy z tego korzyść. I saw an example of that. We were bringing Prabhupada to Hong Kong, and he was going to be staying at this big hotel, Hong Kong Hilton. Mam tego przykład, że kiedyś Prabhupada przyjechał do Hongkongu i miał tam w jednym dużym hotelu zostać. Some Indian gentleman had arranged for him to have a big suite there in that hotel. I jeden dżentelmen hinduski zaangażował, że Prabhupada miał tam bardzo dobre miejsce do mieszkania w tym hotelu. So Prabhupada was picked up at the airport, and I was in the car behind Prabhupada's car. I Prabhupada tam się zatrzymał na lotnisku i ja byłem w samochodzie za samochodem Śrila Prabhupada. So there was a big hotel, so they had one man whose service was to open the door for people and help them out of the car. So this gentleman, he had that position, and he opened the door for Prabhupada and took his arm and helped him out of the car. I to był duży hotel i tam mieli specjalnego służącego, który dla wszystkich przyjezdnych otwierał drzwi samochodów i on akurat otworzył drzwi do Śrila Prabhupada i przytrzymał go za rękę, żeby Prabhupada mógł wysiąść. So that's called agyata sukriti. He didn't know. He thought Prabhupada just a person coming to the hotel. To się nazywa agyata sukriti. On nie wiedział, on myślał, że Prabhupada jest po prostu zwykłą osobą, która przyjeżdża do hotelu. But because he opened the door and took Prabhupada's arm, touched his body, helped him out of the car, then he did so, he got credit for that. Ale ponieważ on otworzył drzwi dla Prabhupadzie, trzymał go za rękę, pomógł wysiąść z samochodu, on osiągnął dzięki temu korzyść. This is one of the reasons that the devotee travels around, to give people a chance to serve him. I to jest jeden z powodów, dla którego wielbiciel podróżuje wszędzie, żeby dać ludziom możliwość służenia mu. I saw it. That was Prabhupada's mood. He was always encouraging us to serve him, not because he was needing our service, but to give us a chance to serve the pure devotee. Ja widziałem, że Śrila Prabhupada zawsze był w tym nastroju, żeby dać nam możliwość służenia sobie, nie dlatego, że on tej służby potrzebował, ale żebyśmy my mogli skorzystać z tego, służąc mu. Where are we at? Purport on 54? Purport 255, we should start. We did the verse already, yeah? Yes. The association of a saintly person in any way bears the same result. For example, Lord Krishna met many kinds of living entities, and some treated him as an enemy, and some treated him as an agent for sense gratification. It is generally said that the gopis were attached to Krishna for sense attraction, and yet they became first-class devotees of the Lord. Kamsa, Shishupal, Dandvataka, and other demons, however, were related to Krishna as enemies. But whether they associated with Krishna as enemies or for sense gratification, out of fear or as pure devotees, they all got liberation. That is the result of association with the Lord. Even if one does not understand who he is, the results have the same efficacy. Association with a great saintly person also results in liberation. Just as whether one goes towards the fire knowingly or unknowingly, the fire will make one warm. Devahuti expressed her gratefulness, for although she wanted to associate with Kadama Muni only for sense gratification, because he was spiritually great, she was sure to be liberated by his benediction. Znaczenie. Gdy przebywamy w towarzystwie świętej osoby w jakimkolwiek charakterze, zawsze osiągniemy taki sam rezultat. Pan Kryszna na przykład spotkał wiele rodzajów żywych istot i niektóre z nich traktowały go jako wroga, a niektóre jako osoby odpowiednią do zadowolenia zmysłów. Na ogół przyjmuje się, że gopi czuły zmysłowy pociąg do Kryszny, a jednak stały się najlepszymi bhaktami Pana. Kamsa, Shishupala, Dantavakara i inne demony związane byli z Kryszną jako wrogowie,
Lecz bez względu na to, czy przebywali w towarzystwie Kryszny jako wrogowie, czy dla utrzymania zadowolenia zmysłów, czy z powodu strachu, czy jako czyści bhaktowie, wszyscy osiągnęli wyzwolenie. Taki rezultat płynie z obcowania z Panem. Nawet jeśli ktoś nie rozumie, kim Pan jest, rezultat jest równie skuteczny. Wyzwolenie osiągniemy również wtedy, gdy będziemy przebywać w towarzystwie świętej osoby. Gotowanie takie można porównać do ognia, który ogrzewa bez względu na to, czy ktoś zbliża się ku niemu umyślnie, czy nieświadomie. Devahuti wyraziła swą wdzięczność, gdyż choć pragnęła obcować z Kardamą Munim jedynie dla zadowolenia zmysłów, to ponieważ był on duchowo wielki, ona również dzięki jego błogosławieństwu miała zapewnione wyzwolenie. Text 56. Nehayat karmadam yaya navairagaya kalpate natirthapada sevayaya jivanapi vitohisaha. Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not raise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service to the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he is breathing. Tekst 56. Ten, którego celem pracy nie jest zniesienie się na platformę religijnego życia i ten, który spełniając religijne rytuały nie wznosi się do wyrzeczenia oraz ten, kto usytuowany jest w wyrzeczeniu, lecz nie wiedzie go to do służby oddania najwyższej osoby Boga, musi być uważany za martwego, mimo iż oddycha. Report. Devotee statement is that since she was attached to living with her husband for sense gratification, which does not lead to liberation from material entanglement, her life was simply a waste of time. Any work one performs that does not lead one to the state of religious life is uselessly active. Everyone is by nature inclined to some sort of work. And when that work leads one to religious life, and religious life leads one to renunciation, and renunciation leads one to devotional service, one attains the perfection of work. As stated in the Bhagavad Gita, any work that does not lead ultimately to the standard of devotional service is a cause of bondage in the material world. Yagyartat kamano niyatra lokayam karma bandhana. Unless one is gradually elevated to the position of devotional service, beginning from his natural activities, he is to be considered a dead body. Work which does not lead one to the understanding of Krishna consciousness is considered useless. Znaczenie. Devahuti stwierdza, że skoro przywiązana była do życia ze swym mężem dla zadowolenia zmysłów, co nie prowadzi do wyzwolenia z materialnego uwikłania. Jej życie było jedynie stratą czasu. Każda czynność, która nie wiedzie na platformę życia religijnego, jest działaniem bezużytecznym. Każdy z powodu swojej natury ma skłonność do wykonywania jakiegoś rodzaju pracy. I gdy praca ta wiedzie do życia religijnego, a życie religijne wiedzie do wyrzeczenia, zaś wyrzeczenie do służby oddania, wówczas osiąga on doskonałość pracy. Bhagavad Gita oznajmia, że każda praca, która ostatecznie nie prowadzi do standardu służby oddania, jest przyczyną niewoli w tym materialnym świecie. Jak yartat karmano, anyatra loka yam karma bandhana. Osoba, która stopniowo nie wznosi się na pozycję służby oddania, poczynając od jej naturalnych zajęć, jest uważana za martwą. Praca, która nie wiedzie nas do zrozumienia świadomości Kryszny, jest uważana za bezużyteczną. Okay, one more verse to finish the chapter. Text 57. Saham Bhagavato Nunam Vanchita Mayaya Jidam Yatvam Vimuktidam Prapya Namumuksheya Bandhanat. Translation. My Lord, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. For in spite of having obtained your association, which gives liberation from material bondage, I did not seek liberation. Ostatni werset rozdziału 57. Panie mój, z pewnością nieprzezwyciężona i żydowska energia najwyższej osoby Boga wielce mnie oszukała, gdy pomimo przebywania w Twym towarzystwie, które obdarza uwolnieniem z materialnej niewoli, nie szukałam takiego wyzwolenia. Report. An intelligent man should utilize good opportunities. The first opportunity is the human form of life, and the second opportunity is to take birth in a suitable family where there is cultivation of spiritual knowledge. This is rarely obtained.
The greatest opportunity is to have the association of a saintly person. Devahuti was conscious that she was born as the daughter of an emperor. She was sufficiently educated and cultured, and at last she got Kadamba Muni, a saintly person, and a great yogi as her husband. Still, if she did not get liberation from the entanglement of material energy, then certainly she would have been cheated by the insurmountable illusory energy. Actually, the illusory material energy is cheating everyone. People do not know that they are doing when they worship the material energy in the form of goddess Kali or Durga for material boons. They ask, Mother, give me great riches, give me a good wife, give me fame, give me victory. But such devotees of the goddess of Maya or Durga do not know that they are being cheated by that goddess. Material achievement is actually no achievement, because as soon as one is illusioned by the material gifts, he becomes more and more entangled, and there is no question of liberation. One should be intelligent enough to know how to utilize material assets for the purpose of spiritual realization. That is called karma yoga or jnana yoga. Whatever we have, we should use as service to the Supreme Person. It is advised in Bhagavad Gita, Swakarmanam tam abhyacharya. One should try to worship the Supreme Personality of Godhead by one's assets. There are many forms of service to the Supreme Lord, and anyone can render service unto him according to the best of his ability. Thus ended Bhaktivedanta Purport, the 3rd canto, 23rd chapter, Śrimad Bhagavatam, entitled Devahuti's Lamentation. Znaczenie. Człowiek inteligentny powinien wykorzystywać sprzyjające okoliczności. Naszą pierwszą sprzyjającą okolicznością jest ta ludzka forma życia, a drugą narodziny w odpowiedniej rodzinie, w której pogłębiana jest duchowa wiedza, co jest bardzo rzadko osiągalne. Okolicznością najbardziej sprzyjającą jest towarzystwo świętej osoby. Devahuti była świadoma tego, że urodziła się jako córka cesarza. Otrzymała odpowiednie wykształcenie, a jej mężem został Kadamba Muni, który był osobą świętą i wielkim joginem. Lecz jeśli mimo to nie została wyzwolona z matki energii materialnej, to z pewnością nieprzezwyciężona iluzoryczna energia oszukała ją. Tak naprawdę materialna energia iluzoryczna oszukuje każdego. Ludzie nie wiedzą, co czynią, gdy po to, by osiągnąć materialne dobrodziejstwa, wielbią energię materialną w formie bogini Kali, czyli Durgi. Proszę, Matko, obdarz mnie bogactwami, daj mi dobrą żonę, sławę, zwycięstwa. Lecz wielbiciele bogini Mai, czyli Durgi, nie zdają sobie sprawy z tego, że ta bogini ich oszukuje. Materialne osiągnięcia nie są w rzeczywistości żadnymi osiągnięciami, gdy tylko zaczynają nas zwodzić materialne dary, wówczas uwikujemy się coraz bardziej i wtedy nie ma mowy o żadnym wyzwoleniu. Powinniśmy być na tyle inteligentni, by wiedzieć, jak wykorzystać nasze materialne środki w celu duchowej realizacji. Takie działanie jest nazywane karma jogą lub jnana jogą. Cokolwiek posiadamy, powinniśmy wykorzystać w służbę dla najwyższej osoby Boga. Bhagavad Gita radzi nam, swakarmana tam abhyacharya. Powinniśmy próbować wielbić najwyższą osobę Boga wszystkim, co posiadamy. Istnieje wiele rodzajów służb, jakie można spełnić dla najwyższego Pana i każdy może mu służyć najlepiej, jak potrafi. W ten sposób Bhaktivedanta kończy pojaśnienia do 23 rozdziału 3 kanto Śrimad Bhagavatam zatytułowanego Rozpacz Devahuti. So we have everything fortunate, but now we have to take advantage of it. I mamy wszystko, co jest korzystne i teraz powinniśmy z tego skorzystać. The greatest fortune we have is that we can connect with the pure devotee just simply by reading his books. Największe szczęście, jakie mamy, jest to, że możemy połączyć się z czystym wielbicielem jedynie poprzez czytanie jego książek. Robert was asked that, well, who will be in charge after you leave? The Prabhupada said, my books are there. Prabhupada został zapytany, a kto będzie tutaj nami przewodził, gdy ty odejdziesz? Prabhupada odpowiedział, moje książki tutaj są. Therefore, he spent so much time in the middle of the night translating his books and giving these elaborate purports. Dlatego on spędził tak wiele czasu w środku nocy. On tłumaczył te książki i dawał wspaniałe komentarze. But we're forced to read them. This is Prabhupada's arrangement. I wouldn't be reading like this a whole chapter of Bhagavatam, but because Krishna has put me in this position, I have to show a good example. I to jest taka wspaniała aranżacja, że teraz możemy czytać te książki Prabhupada. Ja bym sam tego nie robił, tak codziennie nie czytał, ale to jest taka aranżacja Kryszny, że możemy w ten sposób tak studiować. And Krishna is sending you all also to benefit from this situation.
I Kryszna także wszystkich was przysyła po to, żebyście skorzystali z tej korzystnej sytuacji. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Okay, let's change japa then. Będzie japa. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Krishna Rama, Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Rama Hare Rama 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Krishna Rama. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Krishna Chaitanya Hare Prabhu Rama, Nityananda Shri Advaita Karatha Shri Vasa Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama. Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna Krishna Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Krishna, Rama Krishna. Hare Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama. Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Hare Hare. Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Rama, Rama. Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Rama. Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Rama Hare Rama Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Okay, I have to go. Jego świątobliwość, Trivikrama Maharajki. Jai. Hare Krishna. Prabhupada-ki. Hare Krishna. Jai. Jai. See you tomorrow. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, very much. Thank you very much. Dziękuję za tłumaczenie, za towarzystwo. Hare Krishna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Hare Hare Krishna. Krishna, dziękuję za towarzystwo. Dziękujemy siostryczko za Zooma. Dziękujemy Balaramo, że jesteś w okularach z nami. Dziękuję. Takie najmodniejsze są. Ale gdzie w Filmanie?